é Diogo Moreira, campeão da Moto2 em 2025. Nascido em Guarulhos em 2004, inspirado pelo pai. Diogo sempre disse que, ao acelerar, sente algo diferente. Não é só velocidade, é energia, foco e vida. Ele aprendeu que moto não se guia só com força, mas com leitura de pista, controle fino e coragem nas curvas. Agora o momento chegou. Depois do título na Moto2, ele dá o salto definitivo para a elite do MotoGP. A MotoGP é outro mundo, mais potência, mais pressão e detalhes técnicos que separam vitória e queda. Diogo Moreira é piloto da MotoGP, o novo nome da LCR no mundial. Até onde ele pode chegar? Comenta aí e segue o AllSports para acompanhar tudo da MotoGP. But it is Diogo Moreira who will be your 2025 Moto2 World Champion. I'm Diogo Moreira. I was born in Guarulhos in 2004. I'm a second son of Luis and Sandra, and Rafael is my older brother. Wow, for Diogo Moreira! I grew up watching motorbikes because my father was a rider and my mentor. History for Moreira. He becomes the first Brazilian ever to win a Grand Prix. When I ride the bike, I feel like something special in my body. The speed, the energy. I feel more free and alive, so it's nice. The countdown is over. After the world title in Moto2, I become a MotoGP rider. Diogo Moreira, almost. The Brazilian takes charge so much. I'm the new Pro Honda LCR MotoGP rider. Você,